Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Titi Wangsa bin Damhuri. Hari ini saya nak cerita pasal how to get a job as a software engineer with Amazon Malaysian edition. So video ni agak panjang. So minta maaf bagi generasi TikTok. Kalau anda tertidur masa tengok video ni, boleh pause. Lepas tu boleh rewind balik sikit and then resume. So let's start. So I'll tell you a bit about me. So siapa Mamat ni nak cerita pasal getting a job with Amazon. So about me, I punya education, I ada diploma in computer science, UiTM. Lepas tu I buat degree in computer science, degree in information system engineering in UiTM juga, CS 226, tapi tak habis, so tak letak dalam CV. So currently I'm working with Splunk. I'm working for Splunk as a software engineer. So dah lebih setahun fully work from home since January 2021. Before that, with Snap as a software engineer, setahun from January 2020 to December 2020. Itu pun for the just before pandemic, masuk office. Lepas pandemic around March macam tu, fully work from home juga. Before that, with Amazon Web Service. So with Amazon Web Service, first I was a cloud support engineer. So cloud support engineer ni, like the name says, dia memang support lah. I think kalau technically tech support ni macam antara yang paling senang dapat lah, dan responsibility tak banyak. Lepas tu, after a year doing support, I switched to a different role, systems development engineer. So systems development engineer ni lebih kepada DevOps lah. So lebih kalau dalam DevOps tu dia lebih ops daripada dev. So sepanjang pandemik ni, I try untuk a few try other positions. So antara offer yang I dapat ialah from Amazon Seattle. Dapat offer as a software development engineer. So yang ini kita akan fokus macam mana nak dapat job as a software development engineer. Dekat Microsoft Dublin pun dapat offer juga site reliability engineer. And from Google Dublin pun dapat offer system engineer, site reliability engineering. So mungkin kita akan ada session lain untuk cerita pasal support ataupun site reliability engineering, tapi for this one it's a SDE, software development engineer. So target audience, ideally untuk student yang dah nak graduate ataupun yang baru graduate, ataupun kalau dah graduate, early career in IT. Preferably yang suka coding ataupun boleh paksa diri dia untuk suka coding. So generally in Malaysia, kalau you're earning more than $6,000 a month, 6,000 ringgit a month, maybe moving is not the right choice. Maybe boleh stick je kat Malaysia. Tapi kalau macam earning less, then if you move outside of Malaysia, kerja dengan Amazon, then you will notice an increase. So it's not ideal but possible. Kalau not in IT but would like to learn, boleh juga. People with family, again, not ideal tapi boleh juga. And if you're earning more than 6,000, it's not ideal. So bila kita pindah, usually kalau we already earning 6,000, kita punya on average, bila move to company macam Amazon, dia punya initial starting pay tu agak rendah compared to what you're earning in Malaysia, tapi dia boleh pergi jauh lagi. So kalau kita jenis orang yang
suka technical dan tak suka management. Sebab dekat Malaysia kita, once we reach a certain phase, kita kena go from technical to management. Tapi in technical companies like Amazon, we can go all the way to technical. Tapi even technical pun dia technical management, you can't be doing the same stuff. You have bigger responsibility. Tapi so like I said, it'll be like making one step back to allow you to take 2 steps forward. So kalau if you're earning more than 6,000, bila masuk company macam Amazon, akan rasa kurang sikit lah on the things that you can accomplish. Tapi sepatutnya if you persist and you focus, sepatutnya you can go more than what you can in Malaysia. Tapi there is no guarantee. So it's not a saying that you will, it's saying that you might. So in my case, I was not in the ideal category. It was hard, but it was possible. So masa saya pindah tu, saya dah umur 35 masa saya pindah dari Malaysia ke Australia masuk Amazon. Anak pun masa saya pindah tu, saya dan isteri saya dan anak saya seorang, masa tu umur 6 bulan. Jadi pada mula, I think untuk 2 tahun pertama tu struggling jugalah. So macam saya cakap, kalau ada family nak pindah, dia akan struggle sikit. Tapi kalau macam early career nak pindah, then tak struggle sangat lah kot. So preparation, it will take 1 to 2 years, depending how much you focus. So in my case, saya dah kerja lama kat Malaysia, so umur 35, so more than 10 years dah kerja kat Malaysia. Tapi even that did not prepare me for Amazon punya software development engineering punya role. So nanti kita cerita pasal kelainan antara skill set yang diperlukan untuk company yang technology company like Amazon and other companies, not necessarily inside Malaysia. Macam dekat Australia pun ada juga company yang bukan highly technical company macam Amazon, dan requirement dia lebih kurang sama dengan requirement di Malaysia. So it's not the difference between Malaysia and other countries, it's difference between a company that creates technology and a company that implements technology. So analogi yang saya selalu gunakan ialah, kalau kat Malaysia kita tanya orang, kau buat apa? Aku buat Oracle. So chances are dia buat software yang menggunakan Oracle, ataupun dia ataupun MySQL ataupun Java. So dia menggunakan Java untuk buat software. Tapi kalau technology company like Amazon, bila orang kata dia kerja Amazon dan dia kata dia buat Java, kemungkinan besar dia betul-betul buat Java compiler tu, sebab Amazon ada implementation of Java compiler, nama dia Corretto. So even Microsoft pun ada Microsoft punya implementation, sebab Java sekarang ni lah open standard. So dia lebih kepada specifics. Even saya dulu masa saya kerja dengan Amazon, saya kerja dekat RDS, saya kerja dengan Redshift. So Redshift ni dia untuk distributed managed database. So memang orang yang kerja dengan tim saya ni, dia memang code untuk buat database engine. Okay, so next is motivation. Kadang-kadang orang tanya saya, susah ke? Memanglah susah. Kalau senang, dah semua orang dah kerja dengan Amazon. So saya rasa susah ke tak ni bukan satu soalan yang relevan. Saya rasa benda yang worth it memang susah. Kalau benda tu senang, maybe tak worth it sangat. So ada benda yang kita nak fokus untuk dapatkan software SDE ni, software development engineer role ni. Ada 3 benda yang kena fokus. One is DSA, data structure and algorithm. Number 2 is system design. So data structure algorithm ni, masa saya kat Malaysia tak pernah dapat soalan data structure algorithm ni. Kalau dapat pun maybe tak perasan kot, sebab mostly dia language specific. So ada Java job, ada PHP job. Tapi dekat company macam Amazon ni, dia tak kisah. Dia tak
tak kisah kita tahu language apa, as long as kita boleh handle data structure and algorithm. System design ni pun saya tak rasa saya pernah dapat masa kat Malaysia, tapi mungkin sekarang dah lain. So system design ni lebih kepada untuk menentukan kita punya seniority. Sepatutnya lagi senior kita, lagi bagus kita punya design. So dekat Malaysia biasanya bila kita daripada software engineer ataupun programmer jadi senior programmer, lepas tu tak jadi programmer dah, dia akan tukar kita punya role jadi architect. Macam mana kita nak design architecture semua, dan inilah system design basically. Biasa nak distributed system, highly scalable system. Next is Amazon leadership principles. So Amazon leadership principles ni dia specific pada Amazon, dan kebanyakan FANG company ataupun FANG Plus ataupun maybe tak FANG lagi sekarang sebab Facebook dah tukar jadi Meta, dia ada sedikit pasal soft skill ataupun kadang-kadang dipanggil teamwork ataupun ada banyak nama, tapi bagi semua company lain dalam pengalaman saya, dia tak memandang benda tu sepenting yang Amazon pandang. Nanti kita cerita juga pasal benda tu. So any shortcuts? None. So kadang-kadang kalau kita baca how I got into Google without doing any coding, kadang-kadang itu semua saya rasa mungkin clickbait. If you want something, you have to put the effort in. So memang kena study, memang kena buat banyak latihan, memang kena baca-baca. Maybe kalau tak suka baca, maybe kena tengok banyak YouTube pasal system design, maybe explanation. Maybe kena tanya orang, baca buku. Sebab saya rasa kebanyakan, sebab industri di Malaysia tak memerlukan skill set ni. So kebanyakan universiti di Malaysia tak prepare kita untuk skill set ni. Okay, next. Okay, why work as an Amazon software development engineer? Financial reasons. Financial reason, okay, good pay, but not the best pay, but quite okay. So maybe saya boleh katakan Amazon punya pay dalam ICT industry itself, maybe 75th percentile. So 75% of all other companies pays less than what Amazon pays. 25% other companies pay more than what Amazon pays. Tapi kalau nak financial reason, dekat Malaysia pun boleh dapat I think relatively good pay juga. Satu contoh yang saya nak ambil ialah GitLab ataupun automatic. So GitLab punya pay dia based on region. So I think dekat as a software engineer working in Malaysia, working for GitLab, I think the highest band boleh dapat maybe 90,000 USD per year. So itu dalam 90,000 to 90,000 berapa tu? 84 7,000 dolar sebulan. So roughly dalam 28,000 ringgit sebulan. Okay, good. Non-managerial role, tapi tu yang among the highest band. So kalau just go for financial reasons, tak semestinya nak kerja dengan Amazon ataupun kerja di luar Malaysia. Dalam Malaysia pun ada options untuk kita. Tu salah satu option yang ada, automatic. So ada juga banyak company lain, contohnya Elastic pun dan juga automatic. Basecamp pun hari tu ada juga opening, tak kisah di mana-mana di dunia. Kalau tak silap saya, Basecamp bagi lagi banyak, which is $149,000 a month, no, a year. So berapa tu? 12, 10, lebih daripada 40,000 ringgit sebulan.
Anyway, that's just on the financial part. On the technology part, lots to learn. There is so much to learn. Masa saya masuk Amazon tu sebab tu tahun 2015, so memang sebelum tu saya tak ada exposure langsung pasal cloud. Banyak saya belajar pasal cloud lepas masuk Amazon. Dan saya rasa benda-benda ni agak penting supaya kita boleh faham macam mana nak design sistem yang resilient, sistem yang fault tolerant, scalable, reliable. Ada cons juga. Moving means you will not be able to see your friends and family for a while. So dekat Malaysia ada Amazon Office, tapi tak ada job for software development engineer. Ada job for architect. So kalau nak dapat exposure, which is balancing between relatively good financial reason and boleh ada good exposure in technology, tapi tak suka sangat buat coding, boleh try dekat Amazon Malaysia. And another one is another cons is Amazon is a big company, so there are some parts which are good and some parts not so good. So kalau kita tengok kat internet tu, sebab Amazon ni besar, ada kadang-kadang boleh jumpa ataupun dekat Glassdoor ataupun dekat Blind, boleh nampak negative comment macam mana orang ni maybe tak dapat good working experience. So it is possible. But in my experience, ada managers yang okay dan ada managers yang tak berapa okay. So the good thing is that kalau kita kerja dan kita tak okay dengan manager kita boleh minta untuk tukar tim lain. Itu akan di cover juga dalam talk ni. Okay. So part 1, Fang or manga or Fang Plus in general, tapi mostly Amazon specific. So ini mostly untuk software development engineer ataupun software engineer role, applicable to other companies as well, tapi most of the content here applies to Amazon. Okay. So first of all, is Amazon right for you? Tak semua orang boleh ngam dengan Amazon. So culture is data driven. Semua idea dan cadangan ataupun bila kita ada perbincangan, kena ada backup dengan data. Kenapa kita buat ni? Ni data yang support decision kita. And almost all decision is based on Amazon leadership principle. So hiring contohnya, macam interview, plays in Amazon leadership principle. Kalau orang ni ngam dengan Amazon leadership principle, kita akan hire dia. Promotion daripada orang ni, daripada fresh grad nak jadi software engineer, daripada software engineer nak jadi senior software engineer, dia tengok kita punya leadership principle. Software design roadmap, feature apa kita nak implement quarter ni ataupun sprint ni, macam mana kita nak implement, semuanya bergantung kepada Amazon leadership principle. So dalam Amazon, benda yang penting boleh anggap macam kitab suci Amazon ialah Amazon leadership principle ni. Macam I do not know how to make it sound more important because it is very important. So masa mula-mula saya dapat surat interview untuk pergi Amazon, dia ada tulis tu read the leadership principle, tapi saya pun tak baca sebab sebelum ni tak ada exposure yang kena baca pasal benda-benda macam ni. So for you guys yang akan maybe akan cuba apply untuk Amazon, leadership ni, principles ni penting. Nanti kita akan cover in more detail. Just know that other than the technical skills, this is the skill that you have to master. So Amazon ada juga a few more things ataupun a few more concepts yang dia selalu pakai. One of those is good intentions don't work. So biasanya bila kita
bagi tahu orang kalau nak buat ni kena buat ni dulu, kalau nak buat ni kena buat ni dulu. Benda tu manual, maksudnya kalau dia tak buat akan jadi something wrong. So kenapa dia kena ingat benda tu? Kita seeloknya ialah kita ada mekanism. Kalau nak buat A kena, kalau nak buat B kena buat A dulu. So kita kena ada mekanism bahawa dia tak boleh buat B sebelum dia buat A. So bila dia cuba buat B juga, dia tak boleh proceed. Dia kena buat A dulu. So another term yang Amazon selalu pakai ialah two-way door. So bila buat decision, so Amazon ni dia lain sikit in terms that dia kadang-kadang dia backflip. Mula-mula kita decide nak buat A, tapi something happen, kita decide buat B. And with Amazon, that is okay. That is encouraged. Kita try ni dulu. Kalau tak okay, kita try something else. So, kena familiar, kena comfortable dengan konsep macam tu. Decisions are mostly group decisions based on consensus. So, biasanya dia tak ada satu orang yang kata, kita kena buat macam ni dan semua orang ikut. Bila orang akan kata, more like, apa kata kita buat macam ni? Sebab kita nak buat macam ni, ialah macam ni, macam ni, macam ni. Tapi nanti akan orang lain akan kata, tapi did you consider this? Did you consider that? So dia akan ada perbincangan. Bila orang bagi idea, dia akan ada perbincangan dan semua orang akan chip in. Bagi tahu kenapa kita patut buat ataupun kenapa kita tak patut buat. At the end, the group will decide whether we should do it or we shouldn't do it. Dan satu yang agak lain daripada culture, Asian culture yang saya biasa, ialah biasanya kita hormat orang tua dan kita selalunya rely on the fact that dia lagi banyak experience dan apa yang dia cadangkan tu ataupun dia buat tu selalunya betul. Tapi dekat Amazon, benda ni tak boleh dipakai. Semua orang ada equal weight. So let's say kita dah kerja situ 2-3 tahun, maybe 10 tahun. Tiba-tiba ada satu intern baru masuk, intern baru kata kita patut buat macam ni, macam ni, macam ni. Jangan dismiss dia just because dia intern. Dengar dia cakap, analyze, dan ada possibility apa yang dia buat tu yang akan kita pakai. Dia akan sebelum ni, selama beberapa tahun ni kita pakai teknik A, tapi intern dia masuk, dia kata teknik A ni tak boleh pakai, kita nak pakai teknik B. Dan dia bagi proof bahawa teknik B ni lagi bagus. So with that, kita buang teknik A, kita pakai teknik B. Tapi again, with consensus, semua orang akan weigh in, semua orang akan bagi proof kenapa this thing should be changed. So just because dia intern, tak semestinya apa idea dia by default kita tolak terus. Walaupun dia tak ada experience, tapi experience matters less. What matters more than experience is skills. Okay, next. So location, there are no software development engineering position in Malaysia. Ada solution architect. So kita tak cover tu, mungkin di lain kali. So with untuk jadi software engineer, untuk jadi programmer, possible countries are Ireland, Australia, USA, Canada, United Kingdom. Mungkin ada beberapa country lain lagi. Saya rasa maybe India and China pun ada juga, tapi saya rasa with India and China susah sikit. I think with India susah untuk orang yang bukan citizen kerja di situ. Begitu juga dengan China. Bukan tak boleh, more like susah sikit. So untuk Ireland, Australia, Canada, United Kingdom agak senang sikit. With USA, USA ni dia lain sikit. Dia punya salary ataupun dia punya compensation dia jauh lebih tinggi daripada tempat-tempat lain. Tapi dia ada limitation on H1B. So H1B ni ialah work visa untuk bolehkan orang Malaysia kerja di USA. Tapi kita boleh maybe boleh bypass dia ataupun circumvent, di mana kita kerja dulu di negara lain, contohnya Australia. Dah kerja dulu di Australia selama setahun, lepas setahun minta transfer
ke USA. So ini possible. So yang ini guna L1 transfer visa. So cakap pasal H1B ni, so H1B ni dia ada cap, saya tak ingat berapa ribu, tapi selalunya cap dia memang every year pun habis. So dia ada additional quota untuk siapa-siapa yang ada masters with US University. So kalau kita ada masters for US University, ada dua chance. Satu try the normal quota, satu try the masters quota. Dan juga with H1B ini dia ada a certain constraint. Salah satunya ialah untuk qualify for H1B kena ada degree, and degree ni for US dia ada 4-year degree. So kalau tak ada degree, kena ada experience. So kalau tak silap saya, kalau kita ada diploma, if diploma is equivalent to associate degree, so diploma is considered 2 years out of the 4-year degree. So kalau ada degree in computer science ataupun IT related, boleh dapat H1B. Kalau ada diploma, kena ada diploma dan 6 years, at least you can prove you have at least 6 years of experience. Kalau tak ada diploma, you have to prove that you have 12 years of working experience. Kalau tak ada, tak cukup working experience, the other option is to go to countries like maybe Australia or Ireland, and then go for L1 visa transfer. Tapi L1 visa transfer ni maybe agak susah sikit kot. Maybe kena prove like you have specialized skills, sebab dia kata kalau nak transfer orang ni, orang kat US tak ada yang boleh buat ke. So basically agak complicated but doable. Saya kenal seorang yang dia kerja dekat Dell Malaysia, dan dia guna L1 visa, dan sekarang dia kerja dekat Dell di Texas. Dan juga H1B ni pun saya kenal orang yang kerja di Malaysia dan juga dapat H1B dan sekarang kerja di US, Missouri. Okay, so next, myth. So ini just to debunk some myths. The pay for foreigners are less compared to local. So yang ini saya tak berapa sure. Tapi bila kita ada visa ni semua, dia ada rules untuk mengelakkan company ini hire orang luar daripada country itu dengan rate murah, dan orang dalam country itu tak dapat job. So dia ada something called prevailing rate. So kalau nak hire orang, kena hire orang above this value. So certain jobs ada different jobs have a different prevailing rate, tapi selalu in my experience selalunya job offer tu lagi tinggi daripada prevailing rate. Tapi saya tak pasti kalau dia offer dia offer Malaysians 5% more than prevailing rate, tapi dia hire locals maybe 40% more than prevailing rate. Itu tak pasti, tapi yang saya pasti bahawa kita ada prevailing rate, dan rate ni selalunya orang akan offer lebih daripada prevailing rate. So tak payah risau sangat lah. Only the best work out of Malaysia. So kadang-kadang ada perception bahawa orang ni dia kerja luar dari Malaysia dan dia bagus. Tak sebenarnya. Saya kenal orang yang dia kerja di Malaysia dan dia memang saya respect lah dia. Ramailah sebenarnya orang yang macam ni, memang dia kerja di Malaysia, dia bukannya tak nak, mungkin dapat offer tapi tak nak, atau mungkin tak pernah apply pun dan tak dapat offer, tapi adalah banyak talent yang hebat di Malaysia yang kekal di Malaysia, mungkin alasan sebab tersendiri. Dan juga ada juga yang saya kenal, dia di Malaysia dan dia try kerja di Australia, dan juga kemudian dia balik di Malaysia. Ada juga yang belajar di Australia, kerja di Australia,
dan kemudian balik ke Malaysia. So skill level ni tak semestinya kalau dia hebat dia keluar dari Malaysia, dan dia tak hebat dia stay di Malaysia. It's a mix. Ada yang hebat di Malaysia, ada yang hebat di Australia, ada yang tak berapa hebat di Malaysia, dan ada juga yang tak berapa hebat di Australia. Ataupun some other country. Just Australia is just a random country. Okay, next. So myth. You need to go to an American, Australian, Canadian university. So yang ini ni not entirely wrong, but not entirely right. So some interviewers, they go to American or Australian or Canadian university, and questions yang dia tanya tu related to dia punya education system. Tapi benda-benda macam ni kita boleh study dan kita boleh faham dan kita boleh adapt. So dia bukannya the degree itself yang membolehkan ataupun menidakkan kita, tapi dia punya knowledge. So knowledge can be learned. So you need to be the best of the best to get a job with Amazon. So dekat Amazon ni dia ada levels. So dia ada fresh grad level 4, dia ada software engineer standard level 5, dia ada senior software engineer level 6, dia ada principal software engineer level 7. Lepas tu ada maybe ada distinguished engineer, siapa tak ingat level berapa, tapi the creator of Java, James Gosling, dia kalau tak silap saya either distinguished engineer or maybe senior distinguished engineer dekat Amazon. So you don't have to be the best, but maybe kita kita very good dekat Malaysia, dan kita bukan kita maybe senior engineer dekat Malaysia, tapi bila kita masuk dekat Amazon, maybe kita jadi standard engineer je. So dekat sini this talk is mostly about L5, which is the level between fresh grad and senior engineer. So tak semestinya kita mesti jadi the best of the best. So maybe dia akan slotkan kita based on kita punya skill level. And the main thing to note is that Amazon hires someone who is better than 50% of the existing people doing similar job. So dan nanti kita akan cerita juga pasal something called a bar raiser. So 50% ni maksudnya dia improve the average. So people come and people go. Bila somebody becomes better, then they get promoted to a different level. So somebody at level 5 eventually maybe get promoted to level 6. So bila kita nak hire orang, one of the things that you look for is that is this guy better than 50% of the existing people. So you don't have to be the best of the best, but what you have to be is at least 50% better than at least half of the people in the Amazon doing similar job. Okay, so dia tak being the best of the best of the best is really scary, but being better than at least half of the people doing the same job, macam you just have to be slightly better than the average, which is not scary. Satu lagi myth ialah you have to have flawless English. So you don't have to have flawless English, you just have to have English where people can communicate with you. Dan saya rasa kalau kita masuk universiti, English kita dah cukup bagus. Kalau English tak cukup bagus, tak masuk universiti. Dan sebab saya ex-UiTM dan isteri saya pun juga ex-UiTM. So with UiTM, I think medium penghantar dia English. Salah satu dokumen yang saya kena bagi dan bini saya kena submit bila nak apply for permanent resident ialah surat daripada UiTM mengatakan bahawa sepanjang kat UiTM mode study ialah English. So kalau kita masuk UiTM, saya terasa tak ada masalah pasal English ni. Universiti lain pun saya rasa tak ada masalah juga. Kalau tak masuk universiti, maybe cuba try ambil IELTS. So
kalau kita masuk UiTM dan bahasa pengantar di English tak payah IELTS. Tapi kalau universiti lain saya tak pasti, maybe kena ambil IELTS. So kalau lepas IELTS tu uh, sepatutnya tak ada masalah bila dah kerja dengan Amazon, sebab dia bukannya deal dengan orang putih saja, dia ada banyak orang dari negara lain. Kadang-kadang dari negara China, negara India, Rusia, Brazil. So having perfect English or being a native speaker is not a requirement. Okay, boleh cakap English, boleh faham, boleh buat coding dan settle. Okay, so tadi saya cerita sikit pasal leveling. So fresh graduates are normally level 4. So before level 4 ni maybe ada level 3. So level 3 ni biasanya untuk pekerja. Misalnya dia jual barang juga. So store, orang yang kerja dekat store ataupun kerja dekat warehouse ni biasanya maybe level 3. Dan juga kadang-kadang kalau tak silap saya intern masuk pun intern dapat level 3. So bila fresh grad dapat level 4. So at level 4 biasanya bila orang communicate dengan kita, you are told what to do and how to do it. So banyak hand holding kat sini. Tapi even with that, even banyak hand holding, basically the expectation is minimal hand holding. More on bila kita bagi tahu something, kita bagi tahu macam mana nak buat, dia buat seperti yang kita suruh buat. So most software engineers will be at level 5. So at level 5, kita diberitahu apa nak buat, macam mana nak buat tu fikir sendiri. Kalau start, kita digalakkan untuk tanya soalan. So senior software engineers will be at level 6. So level 6 ni kita ada team scope. So kita macam dictate the direction of the team. So kita figure out what we need to do. Kita propose, kita buat design, ada design review, answer questions. And then that's the principal software engineer at level 7. So level 7 ni dia responsible for multiple teams. So as you go higher, the technical skill you need increase slightly, but the leadership principle increase significantly. So more on people, dealing with people, setting out macam guidelines. So level 4 to level 6 ni similar hiring process. Yang kita akan cover juga ni hiring process ni, tapi mostly for level 5 lah. Level 7 and beyond ada different hiring process. I have no idea how that works, but I do know that it is different. So at level 5, so at level 4 kita individual contributor ataupun IC. Dekat level 5 kita jadi individual contributor juga, tapi kalau nak jadi manager boleh juga. So biasanya kita akan, the process is kita bagi tahu kita punya manager yang kita nak jadi manager, dan dia akan slowly bagi kita task untuk manager. Dan bila ada kosong ataupun maybe dia nak team tu besar ataupun maybe dia naik pangkat, kita boleh apply, ataupun kita nak jadi manager different team pun boleh juga. Okay, so dia ada flexibility kat situ. So dekat situ ada link levels FYI. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal levels ni, boleh tengok kat situ. So process of getting a job. So nombor 1 ialah kita kena figure out apa yang kita nak. So dekat Amazon punya job portal ni example for Australia punya job portal. Ada banyak job kat situ. So ada banyak team dan ada juga banyak requirement. So based on apa yang kita nak, pick one of those jobs. So satu yang saya kena bagi tahu kat sini ialah kadang-kadang kita apply kerja, orang tanya kau nak kerja apa? Tak kisahlah, mana-mana pun boleh. So attitude yang macam tu kita kena tukar. Kena tukar daripada itu macam indecisive, ataupun kita biar condition tu
dictate apa yang kita nak. So if you want to go for Amazon, you have to know what you want. You have to be decisive. You have to be confident. So nak kerja mana? Pick one and stick with that. Tapi take a look at requirement. Apa yang ngam dengan kita, and go for it. So kadang-kadang tak tahu mana satu. Rasa ni pun okey, ni pun okey, ni pun okey. Then just pick one of those yang okey. So based on that, based on the job description, nanti dia ada kata requirement, dia ada kata responsibilities, maybe preferred requirement. Kita buat, kita create CV kita based on requirement tu. So macam requirement tu ada tulis pasal, let's say pasal database experience. So dalam CV kita tulis lagi pasal kita punya database experience. Dalam job description tu dia tak cerita pasal containerization. So maybe kita mention sikit je containerization dalam CV kita. So CV tu kena compact. Recruiter ni dia akan proses berpuluh-puluh CV satu hari. So dia ada masa sekejap je nak glance CV kita, dan kalau CV tu tebal sangat, dia malas nak glance. So benda-benda yang kita ada experience dan benda tu match dengan apa yang ada kat job description, bagi lebih sikit information. Benda yang kita rasa relevant tapi maybe tak dalam job description, just slightly mention aja. So bila dah buat CV, then find someone who works for the company via LinkedIn. So biasanya bila kita submit online, benda tu saya tak berapa confident ada manusia akan baca. Tapi bila kita deal with a human, so biasanya macam first cuba search ada tak orang yang macam satu universiti yang kita ataupun sama tempat kerja yang kita dulu, and orang tu masuk Amazon. So macam ada saya tengok kawan saya ni, dia ex Grab, dan ada satu orang ex Grab ni kerja dekat Facebook. So kalau nak try Facebook dan pernah kerja dekat Grab, maybe try add orang ni, lepas tu bagi tahu dia, aku dulu dekat Grab, aku sekarang dekat Grab, aku tengok kau pun dekat Grab, boleh tak kau tolong forwardkan aku punya CV ni untuk job ni. So kalau tak jumpa orang yang software engineer ataupun technical person, search for recruiter. Try tanya recruiter, hello, I'm interested in this position. Lepas tu tanya dia, do you guys provide relocation or work visa, and here's my CV. So kalau boleh, deal with human. So a referral does not increase the chance of getting the job offer, but may increase the chance of getting an interview. So kalau ada referral, bukannya lagi senang dapat kerja, tapi cuma dia lagi senang dapat interview. So kalau kita submit online, lepas tu dapat rejection aja, probably tak ada orang yang baca kita punya CV. So seloknya deal with humans. So lepas recruiter tu tengok, dia tanya manager kata macam okey juga. So kadang-kadang dia akan bagi kita phone screen. So phone screen ni basically kita ada call, dia bagi kita coding question, dan kita cuba solve coding question tu. Dan kadang-kadang maybe kalau tak ada phone screen, maybe kita ada online assessment, which is slightly different. Dia bagi kita link, dalam link tu ada coding question, dan kena jawab coding question tu, boleh submit, dan dia akan compile, dia akan test against test case dia, lepas tu dia tunjuk berapa banyak yang pass, berapa banyak yang fail. So in my experience, tak semestinya dapat semua betul baru boleh proceed to the next step, tapi lagi banyak betul lagi bagus lah. Kalau lepas tu, kalau dah lepas online assessment, dah lepas phone screen, the next is virtual onsite. So virtual onsite ni dulu physical onsite, tapi I think with COVID kebanyakannya dah on virtual onsite. So dia ada 4 hingga 6 session back to back. Selalunya dalam satu hari. So satu hari tu ada 4 hingga 6 session, each session 45 to 1 hour. Tapi saya rasa sekarang sebab virtual, so kita maybe boleh split into 2 days. So maybe 2 atau 3 session satu hari. Lepas tu the next day maybe 2 atau 3 session juga. So pasal onsite ni akan cerita juga lagi. So
who will interview you. So on site ni, dia ada team members. So with Amazon, usually orang yang tempat kita apply tu, team yang kita apply tu, team members kita akan interview kita. Kalau bukan team members, maybe sister team. So macam kalau produk kita berkaitan dengan finance, so maybe orang yang macam ada finance related akan cover for the team member part. Hiring manager, so normally hiring manager akan masuk dalam interview. So hiring manager maybe dia tak fokus on tech, maybe dia fokus on leadership. Tapi ada juga instances where hiring manager akan tanya pasal tech juga, dan ada juga possibility hiring manager bukan hiring manager yang akan interview kita. So this is one possibility. Tapi what is a confirmation is that bar raiser ni akan interview kita. So bar raiser ni seperti saya cakap tadi, dia akan tengok, semua pun akan tengok at least this guy better than at least 50% of the existing team member. Tapi bar raiser ni dia punya decision berat lah. So kalau selalunya ni mungkin saya silap, tapi observation saya, kalau the only time yang boleh overrule bar raiser ialah kalau semua orang pun ada decision yang lain daripada bar raiser punya decision, baru kita tak ikut bar raiser punya decision. So the whole point lepas interview tu dia ada debrief, dan semua orang akan cuba influence the bar raiser untuk either reject or accept the candidate. So bar raiser ni akan ambil input semua orang dan juga input dia sendiri, and based on that dia akan bagi decision which is either reject this guy or hire this guy. So reject and hire ni pun bila orang interview kita, dia ada strong reject ataupun strong hire. So boleh ada 4 options. Bila somebody interview you, dekat form tu nanti ada 4 options, whether hire or no hire, or strong hire or strong no hire. So kalau dapat strong hire tu baguslah, maksudnya kita ada lebih ruang untuk dapat better salary. So dekat situ ada link resources untuk more explanation on the bar raiser. So untuk jadi bar raiser ni pun dekat Amazon kena pergi training apa semua. It's not as simple aku nak jadi bar raiser, boom aku jadi bar raiser. Tak. So checklist, 1, kena ada good CV. Good CV ni untuk lepas recruiter. So bila lepas recruiter, go for interview. So skill yang kena ada, data structure and algorithm. Again, benda ni dia punya kepentingan dia sama macam adakah anda tahu untuk menaip. So memang sangat penting, sampai tak perlu dicakap lah betapa pentingnya ability untuk handle data structure and algorithm ni. System design usually untuk seniority. So lagi kompleks design dia, lagi boleh lagi orang tu boleh handle design system design question, lagi tinggi chances dia untuk dapat better level. Next is Amazon leadership principle. So yang ini again very important, leadership principles. Saya dah berapa lama dah lebih 2 tahun tak kerja dengan Amazon, tapi leadership principles tu saya ingat mungkin lebih separuh saya ingat, tapi based on other companies yang saya pernah kerja, even maybe the most recent ones, tak ingat sangat apa dia punya company values. So with Amazon, if you work with Amazon, this thing will stay with you for a while. Dan juga benda ni ada banyak resources, boleh baca benda ni. So maybe kita cover nanti. Okay, so what makes a good CV? So 1 or 2 pages max. Dia ada XYZ formula. So dekat situ ada link. So basically the XYZ formula is I achieved
X by doing Y measured by Z. So basically apa yang kita buat, macam mana kita buat, dan apa measurement dia. So measurement ni usually by numbers. So recruiters memang look for this. Pyramid format. So kita punya experience tu, current work experience banyak sikit, previous work experience kurang, and even the experience before that less details. So dia macam pyramid. The current one, you list the current one first, provide lots of detail, and then list the previous one, provide less detail, and the one before that with even less detail. So kalau ada GitHub link, include. Kalau ada lead code link, include. So lead code ni agak penting. So bila kita reach out, tadi saya kata kita reach out with somebody kan, cakap kita nak apply position. So bagi tahu dia kita dah buat lead code. Okay, so maybe lead code ni nanti akan kita cover. Okay, so ni data structure and algorithm. So seeloknya ada lead code profile. Saya bagi sampel saya punya. Saya punya recommendation ialah buat 120 lead code question, 50 easy, 50 medium, 2 hard, 20 hard, dan juga kalau tak biasa dengan algorithms, ada free Coursera algorithms part 1, algorithms part 2. Ada juga buku-buku ni, Grokking Algorithms dengan Cracking the Coding Interview. Ada juga video macam mana orang ambil coding interview dekat interviewing.io. Okay, so dia punya main idea is that start asking questions before ask questions before start coding. Interviewer tu akan bagi satu soalan. So soalan tu maybe ada some vague statements. Contohnya macam sort a number, sort a list of number. So nanti tanya dia clarification. What kind of number? Macam 5.2. 5 is 5.2 a valid input for the number. Sebab bila kita kata number, dia mungkin integer, dia mungkin number yang bukan integer. Like, can we have negative number in there? Can we have duplicate values? Are they sorted? Can they all fit into memory? If there are two answers, which one should be written? So macam find the index of the biggest number. So let's say kalau number dia 10, 2, 8. So indeks yang paling tinggi ialah indeks untuk 10 which is 0. Tapi kalau 10, 2, 8, 10. Should we return 0 or should we return 3? So that kind of thing kena tanya. Dan dia bukan tanya untuk kita faham, tanya ni kena basically dia tak nak orang yang gelojoh. Dia nak orang yang bila dapat problem, take time to analyze the problem. Jangan terus buat coding je. So what you're not supposed to do is once you get the question, just do the coding. Okay. And one more thing I have to say is that bila buat coding tu, some companies ask you to explain your thought process first before doing the coding. Sometimes maybe you explain your thought process while doing the coding. So I think either one would be okay, as long as you explain and don't just go silent. So kalau dah explain sekali, masa tengah buat coding tu, cerita apa kita buat. Kita guna for, variable apa, kenapa kita buat macam ni, kenapa buat macam ni. So keep on talking, keep on explaining. So normal format, usually the first section, dia akan tanya leadership question. So leadership question ni 1 atau 2 topik dan juga 1 atau 2 soalan untuk topik tu. So jawapan dia kena spesifik. Okay. So maybe kita akan cover in detail leadership question ni nanti lepas ni. So lepas leadership question, dia akan bagi satu warm up question. So soalan ni soalan coding dan soalan ni biasanya senang sikit. Dan lepas kalau kita dah settle tu, main question dia akan bagi satu medium ataupun hard question. Dan juga kalau kita still boleh settle soalan tu dan still ada masa, dia akan bagi satu lagi soalan. So dia tidak akan ada masa di mana tak ada soalan. So dia akan prepare beberapa soalan dan kalau
kalau kita boleh jawab 2 soalan, itu sepatutnya okey. Tapi kalau sempat buat 2 dan boleh jawab 3, itu lagi bagus. Tapi kalau boleh jawab 1 soalan saja ataupun tak sempat jawab 1 soalan, susah sikit. Sebab kadang-kadang orang ingat 1 soalan je. Tak, sebenarnya for Amazon selalunya ada 1 easy question dan 1 hard question. So dia not language specific. Biasanya saya pernah tengok orang jawab guna Java, orang jawab guna Python ataupun orang jawab guna C++. Selain daripada tu tak banyak. Mostly these are the common ones. Lalu bila dah siap tu, double check or triple check your code. Kadang-kadang ada off by one error, missing semicolon ataupun undeclared variable. So missing semicolon ataupun undeclared variable ni with Python maybe tak ada, tapi with other languages maybe ada. So just make sure that you read through your code, run them through before saying okay, I'm done. So kalau tak done, just say give me a few minutes, give me some time, I want to check my work. Okay, next is system design. So system design ni, the question will be very vague on purpose. So maybe they kata design Twitter or design Amazon website ataupun Amazon store. So bila dapat soalan ni, kena tanya dia balik, clarifying question. So spend maybe 2 minutes or 3 minutes asking questions for clarification. Lepas tu you need to explain in detail. Explain before you are asked to explain. So macam kalau kita cerita, okay, we are using a load balancer here. Cerita load balancer ni level 5 ke level 4 load balancer or level 7 load balancer. Lepas tu load balancer ni dia ada SSL HTTPS termination dekat load balancer ni ke ataupun HTTPS termination dekat back end. Lepas tu what kind of caching strategy, what kind of load balancer strategy, is it random or round robin or list connection. Lepas tu maybe boleh cerita ada sticky session ke tak kat load balancer ni. Kalau tak sticky session, kenapa pakai sticky session, kenapa tak pakai sticky session. So stuff like that. Load balancer ni dia handle port apa yang dia handle, macam HTTPS port ataupun HTTP port. Lepas tu maybe cerita kalau one of the nodes in the load balancer down, macam mana load balancer ni boleh achieve high availability. So itu baru load balancer. Maybe ada soalan lain yang kita boleh explain lagi pasal load balancer ni. So talk about trade-off as well. So macam let's say kita pakai HTTPS. So kita cerita kenapa kita pakai HTTPS, apa alternatif lain selain pakai HTTPS, maybe pakai HTTP, kenapa tak nak pakai HTTP, kenapa nak pakai HTTPS. So trade-off dia kalau pakai HTTP macam ni, kalau pakai HTTPS macam ni. So sometimes maybe kalau internal system, maybe in a control environment, semua klien dia pun internal, maybe kita boleh pakai HTTP, tak perlukan encryption. And resources ni ada banyak resources kat sini. Yang first YouTube tu Tushar ni banyak bagi tahu information lah pasal the components untuk soalan-soalan macam ni. So kadang-kadang ada consistent hashing, ada load balancer, ada what else, ada sharding. Ada juga dekat pragmatic-engineering.com tu pun ada resources untuk baca buku. Designing data intensive application ni, Wild Boar book, bagus juga. Dia bukan buku untuk, dia tak spesifik tulis system design, tapi untuk system design bagus baca buku ni. Dan juga ada satu ni daripada X Twitter, Alex XU. Dia cerita juga ni spesifik untuk interview system design.
So ini Amazon leadership principle. So bila kita ada interview tu, semua interviewer akan tanya pasal Amazon leadership principle ni. Cuma bezanya the technical ones akan tanya sikit je. Yang bukan technical akan tanya banyak. So yang technical ones dia kena divide dia punya time untuk untuk tanya Amazon leadership principle, sikit time untuk tanya the actual technical question most of the time. So bila dapat soalan tu, dia takkan tanya direct, dia takkan kata this is a question about let's say ownership. Dia takkan tanya macam tu. Dia akan bagi tahu, dia akan tanya soalan, contohnya tell me a time when you learn something outside of your daily job scope. So yang ini saya rasa ni soalan learn and be curious. So dia nak tahu kita ni curious tak? Adakah kita yang suka belajar? So kena tanamkan benda macam ni bila kita kerja kita, let's say kerja kita deal with C++ ataupun deal with Java. So maybe kita spend some time untuk learn maybe something about Rust. So maybe kita boleh kata kat dia, yeah, I've been experimenting with Rust even though Rust is outside of my daily job scope. I think it's good, and I think once I have enough grasp, I want to propose to my manager that we use Rust. So benda ni STAR, situation, task, action, result. So bila dia tanya tu, bila kita jawab, kita explain the situation. Macam soalan Rust tadi tu. So situation is currently with work. I'm using C++. The task is I like to learn new things, and one of the things that I read is maybe Rust. Action is I bought a book in Rust. I did some programming in Rust, and then I think it's good that I think we can replace one of our microservices from C++ to Rust. The result is I proposed this to my manager, and he agreed to give it a try, and now we have Rust code running on production. So result ni penting, tapi yang lain tu pun penting juga. Apa yang kita buat. So result ni maybe tak sepenting apa yang kita buat, inisiatif yang kita buat. And be specific, macam case tadi. Specific Rust, specific project, maybe boleh cerita microservice tu, microservice apa yang dia buat, kenapa kita decide Rust lagi bagus untuk microservice macam tu. So being vague, macam there's a project that I did, we did something, and then everybody was happy. So terlalu banyak vagueness. Something ataupun perkataan something ataupun some game ataupun I can't really remember, itu tak bagus sangat. So kalau boleh maybe practice benda ni, prepare a few stories for each leadership principles, and go through and then try to match your answer, the question they ask with one of the stories that you have. So satu lagi yang saya nak cerita ialah Asian culture. Kita biasanya akan guna we. This is what we did this, we did this, we did this. So kita as a team, kita tak selalunya ambil kredit atas benda yang kita buat, because it's a team effort. The team did this. Tapi for the purpose of the interview, the team did this, yes, but what's your contribution in doing it? What guna we for what the team achieved, maybe satu atau dua perkataan, satu atau dua ayat, tapi I untuk apa yang kita buat, apa sumbangan kita terhadap achievement tu. So contohnya we managed to create a microservice in 5 hours. My contribution is I help build the image. So kena cerita mostly what did I do? Apa yang tim tu buat, maybe satu ayat. Apa yang satu atau dua ayat. Apa yang saya buat, mungkin 8 atau 9 ayat. More, tak sebesar 8 atau 9, just more on I than we.
So ada resources kat situ, Amazon Leadership Principle punya link. So I think baru-baru ni baru tambah 2. So sekarang maybe ada 14 kalau tak silap. So dekat link nombor 2 tu The Amazon Way tu cover 14 je. Lagi 2 tu tak sure, tak maybe dia akan update the next version of the book. Okay, yang bawah tu lagi tu tips from Amazon Recruiter pasal leadership principle ni. So offer package will ni kalau dapat offer package will consist of 3 components. Satu base salary, satu sign-on bonus, dan juga Amazon stocks. Typically, these 3 components should be roughly the same for year 1 and year 4. So for year 1, base salary campur sign-on bonus campur RSU maybe dapat X. For year 2, base salary campur sign-on bonus campur RSU maybe dapat close to X. And for year 3, tak ada sign-on bonus, base salary and RSU, and year 4, base salary and RSU, both of this akan dapat juga almost around X. So as we work there around I think March or April sepatutnya, atau maybe February, tak ingat. Based on the performance, you may get more stocks. So vesting schedule dia, for the first year, you get 5%. So let's say bila kita dapat offer tu kata you get maybe next slide ni dah cerita pasal example calculation. Okay, so let's say base salary is 140. Bila dapat offer letter, dia akan bagi tahu base salary 140, for example. So not really sure, depending on the interview performance, you may get more or less. Lepas tu dia bagi tahu RSU, saham dapat 40 saham. Ada sign-on bonus. Sign-on bonus is for year 1, dia akan bagi this is an example, 40,000, and year 2, 20,000. So boleh kata almost guaranteed that year 1 punya sign-on bonus akan jadi lagi banyak daripada year 2 punya bonus. So apa yang dia cuba buat ialah, sebab year 1 punya RSU sikit dan year 2 punya RSU banyak, so apa yang dia cuba buat ialah RSU, which is 5% of 40 plus 40,000 sign-on bonus on year 1 is about the same as RSU 40% times 15% plus 20,000. So dalam case ni 40,000 plus 5% of RSU sepatutnya dapat almost similar to 20,000 plus 15% of RSU. So macam ni dalam example ni, year 1 sebab 140 base, dapat 140 base. So semuanya pun dapat 140 base. 40,000 sign on bonus. Sebab dia tulis dalam offer letter. Dan kat sini ada 2 share. So 2 share tu maksudnya 5%. So 5% out of 40 RSU is 2 shares. So 2 shares ni kalau kita tengok price kat situ 2,500. So kita dapat 140 plus 40, silap kat situ. 180 patutnya, 180 AUD plus 5,000 USD sebab 2 share. Dan year 2 pun silap juga tu. Semuanya 160, patutnya year 2 tu 160, year 3 140, year 4 pun 140. So note share price fluctuate. So dia boleh naik dan dia boleh turun. So biasanya kalau dia naik tak ada perubahan. Tapi biasanya kalau dia turun dan performance kita bagus, dia akan bagi kita lebih shares untuk cover share value yang turun tu. Also base salary ni
Selalunya kalau performance okay, tak ada masalah performance, dia akan slightly increment. So increment dia agak rendah. Kalau kalau tak silap maybe 1% atau 2% sahaja setiap tahun. Okay, next. Okay, offer. Do not accept first offer, ask for more. So dia ada few videos pasal benda ni, asking for more. So selalunya first offer yang dia bagi tu, dia expect kita untuk negotiate. So jangan accept, minta lebih. Tapi lepas dia bagi, sepatutnya selalunya accept lah offer the second revision tu. Dan kalau ada competing offer, selalunya membantu. Tapi personally saya tak pernah dapat lagi lah benda macam ni. Ada competing offer, lepas tu bagi tu ada competing offer, lepas tu dia increase. So aim for level 5 or better. So bila dapat tu tanya dia level berapa ni. Kalau dapat level 4, macam saya dulu dapat level 4, saya tak tahu pun pasal level ni. Tapi dapat level 4 lah. So ada beberapa benda yang saya rasa tak berapa suka lah kat level 4. So one of the things is that more flexibility to change teams with level 5. So with level 4 tu fresh grad punya level. Kita tahu pun, saya tak tahu pun dulu saya masuk sama level dengan fresh grad. So macam kalau tahu macam maybe tanya dia kenapa sama level dengan fresh grad, maybe you know tunggu and then apply again later. Tapi kalau boleh go for L5. So kalau tak nak kalau dapat L4 tapi tak nak L4, bagi tanyalah dia kalau saya reject berapa lama cool off, sebab saya nak try lagi untuk dapat L5. Banyaklah kalau L5 senang sikit lah nak change teams. Kalau tak ngam dengan manager, nak change teams boleh senang sikit kalau kita dekat L5. Also that salary wise pun L5 is more. So masa kalau dia tanya what is your expected salary, maybe just tengok dekat level FYI bagi level 5 punya salary. Kalau dia tanya what is your current pay, tunjuk dekat dia ada links, boleh Google. Amazon tak bagi tanya salary dekat US, tapi oleh sebab kita tak US, dia tanya kita. So tanyalah dia kenapa dekat US Amazon tak boleh tanya salary, tapi kat sini kau tanya aku salary. So sepatutnya dia tak tanyalah, tapi kadang-kadang maybe dia cuba nasib kan. So offer does not necessarily map to your current role. Kalau kita dekat Malaysia, kita arkitek atas senior, so tak semestinya bila kita go for Amazon pun kita akan jadi arkitek atas senior juga. Maybe kita dapat senior pun, maybe dapat normal engineer. So it is possible. So this depends, everything depends on the result of the interview. Bila dapat tu pun consider tax implication as well, consider living expenses. So itu good day scenario, kita dapat offer. So ada possibility tak dapat offer juga. So ada possibility rejected bila submit CV. So ni kadang-kadang kalau kita submit online ataupun tak lalu human. So kalau dah lalu human still kena reject, tengok dekat requirement tu. Maybe ada requirement yang kita tak match, ataupun maybe ada dekat CV tapi not easily not easily visible. So maybe kena make it easier to find the information. So possibly CV okay, tapi bila phone screen fail. So yang ini purely technical. So probably kita tahu kat mana soalan kita dapat jawab, mana soalan kita dapat jawab. So next one is rejected after virtual on-site. Silap tu, virtual on-site. So bila fail after virtual on-site, yang ini ada mixture of technical question dengan leadership principle. So kena figure out both. Technical kat mana kita punya
apa technical yang kita tak dapat jawab, dengan leadership principle kat mana kita tak dapat jawab. So kalau fail, tanya recruiter, how long is the cool off period before I can try again? So usually 6 months atau maybe 1 year. So do not be afraid to retry. So macam case saya try Google tak dapat, try Google tak dapat, try Google baru dapat. So lepas 2 kali fail, kali ketiga tu baru dapat. Tapi tak ambil lah, sebab saya rasa with my current company lebih flexibility, work from home policy tu well defined. Tapi with other companies, dia macam bergantung kepada budi bicara manager ataupun bergantung kepada job scope. Tapi with Splunk, it's a given that you can work remotely. So I think tak banyak company yang ada benda ni. Salah satunya ialah Facebook, dan juga I think Atlassian pun fully remote juga, Twitter fully remote juga, Reddit fully remote juga. Tapi bagi saya Apple dengan Google tak berapa embrace sangat fully remote ni. Okay, so bila dah dapat, kalau dapat kerja tadi, kena faham bahawa dia ada on-call component. So bila kadang-kadang kita nak clarification, bila tanya manager, macam mana on call dia, adakah dia heavy, berapa tiket per month, ask questions. Bila dah kerja nanti, don't be afraid to ask questions, don't be afraid to make mistake. Kadang-kadang kita tak faham atau kita make mistake, then bila ada macam tu, update the document. So kita follow dokumen ni, dokumen kita buat ABC, tapi bila kita buat ABC benda tu dia salah, kita kena buat ABCD. So update dokumen yang kita baca tu, tulis bahawa I tried ABC but it works. It doesn't work, but I tried ABCD, but now ABCD should work. So if you try ABC and hit a problem, try ABCD, or maybe you can just try ABCD in the first place without even trying ABC. So work culture, Asian work culture very different than Western work culture. Ada resources kat situ, breaking the bamboo ceiling. So antara benda yang saya baca juga tadi, bahawa Asian culture maybe lebih kepada we, tapi Western lebih kepada I. So ada banyak lah. Ask questions. So asking questions is different than questioning. So kita bukan nak rasa orang punya idea itu tak betul. Kita tanya sebab kita nak tahu dan nak faham lebih lanjut mengenai idea dia. Okay, so part 2, this is working outside of Malaysia in general, working in Australia specific. So basically kerja luar Malaysia lah. So some countries kita boleh apply visa first tanpa dapat kerja dulu. So macam Australia, boleh buat macam tu. UK rasanya tak boleh. Canada boleh kot apply visa dulu, sebelum dapat kerja. Tapi Australia boleh dua-dua, boleh apply visa first atau boleh apply job first. So in this case, the process kalau apply visa first is that more opportunities. Kalau kita tengok macam dekat Amazon punya job portal tadi, ada banyak jobs, tapi tak semua jobs boleh apply visa. Kalau tengok dekat Google punya job website pun, dia akan kata there is no visa for this job, so you need to have a visa first. So kalau ada visa ni, job-job macam tu kita boleh apply. Lepas tu bila visa first, dapat PR. So bila PR tu ada some benefits yang kita dapat terus, ataupun some benefits tu kurang waiting time dia sebab dah dapat PR. The cons, macam saya kata tadi, not countries allow this, maybe Australia and Canada, significant cost. So saya kenal kawan saya ni, dia pakai cara ni, untuk visa 40,000. So kalau Amazon untuk visa, kalau kita job first, untuk visa zero, and no guarantees the visa will be approved. So untuk apply tu 40,000, tapi ada
ada possibility yang lepas apply pun tak approve. Dan ini saya rasa ni pakai agent kot. Kalau saya ni pakai agent, kalau tak pakai agent mungkin kurang, tapi kalau pakai agent, maybe agent tu bagi tahu awal, ini nampak macam susah sikit nak approve. Dan kalau approve pun bukan approve straight away, maybe ada tunggu sikit masa. So saya ada kawan yang dia apply visa from Australia, so dia dah kerja sini, normal work visa, dan dia apply PR, makan masa jugalah, berbulan-bulan juga. So yang ini the other approach, yang ini yang saya pakai, which is apply for job first. So in my case, saya move, saya dengan isteri saya dengan baby 6 bulan, budget lebih kurang 10,000 je. 10,000 ringgit je. Taklah je, tapi to move from one country to another country, saya rasa 10,000 ni agak sikit lah compared to kalau pakai the previous option. Macam this case, Amazon offer 2 relocation. Satu, dia bagi duit kat kita, dan kita figure it out. Yang itu yang saya pilih. Satu lagi, dia bagi kita moving company. So moving company itu kita bagi tahu dia, kita nak bawa barang-barang ni pindah daripada sini ke sana. So dalam kes saya tak bawa barang-barang, macam berapa bag je pun hari tu masih pindah. Bila dah sampai sini, dengan duit Amazon bagi tu, kat situ lah beli mesin basuh, situ lah beli TV, peti ais. Peti ais tu dah lebih 6 tahun dah still pakai, still elok lagi. Mesin basuh pun elok lagi. TV je lah, sebab anak saya agak aktif sikit. TV ke-4 dah kot sekarang. So Amazon can sponsor you on first day, sponsor your PR on the first day. So masa saya masuk dulu, kena tunggu beberapa tahun. Tapi sekarang Amazon boleh sponsor on the first day. Tapi this depending on several factors. So kadang-kadang maybe kena ada previous work, proof of previous work experience, atau bachelor degree kita kena in the field that we are working on. So ada kawan maybe bachelor dia in music ataupun bachelor dia in electrical engineering. So tak align, maybe maybe tak fully align, ada some alignment. So with that, maybe kena ada proof of more work experience. Tapi sepatutnya kalau work experience match, ada proof of maybe 2-3 years previous experience, boleh terus apply on the first day. So in my case, masa saya apply dulu, Amazon tak ada policy ni. So apa yang saya buat ialah saya tunggu 3 tahun. Lepas 3 tahun, bukan 3 tahun, 4 tahun kot. 4 tahun. Lepas 4 tahun Amazon sponsor, dan juga saya dapat saya punya PR. So cons dia, sepanjang kita duduk dekat sini, kita bukan PR, ada beberapa benda yang kita lain sikit lah, berbeza PR dengan tak PR. Salah satunya schooling lah. So kalau bukan PR, schooling tu agak mahal sikit. Kalau PR, schooling tu sangat murah. Maybe $100 atau $200 setahun for school fees. Tapi kalau bukan PR, mungkin 5,000 lebih seorang anak untuk schooling. Tapi also cons dia with Amazon handle everything ni, bonded for 2 years. Tapi tak rasa pun bonded ni masalah bagi setengah orang, sebab lagipun kita nak kerja kan. So at least for 2 years kita dah ada job security. Tapi maybe tak juga. So benda tu, pasal job security ni agak controversial sikit bagi Amazon. Okay, so research, do your research. Research living cost. Sydney is one of the most expensive cities in the world. Ada link kat situ. Saya rasa kalau tak silap saya nombor 14 kot. Research a place to live. Research school. So school ni memang expensive lah if you have kids. So macam slide yang first kali tadi cerita, kalau ada kids, maybe moving is not the best way to do it. Research tax structure. Highest tax bracket in Australia is 45%. In Malaysia, tak silap saya paling tinggi pun tak sampai 30%. For Muslims, Islam is not as standard as in Malaysia.
So kat sini ada Syiah, Sunni. Sunni pun ada Hambali, Hanifi, Hanafi, Maliki, Syafi'i. So kadang-kadang orang solat lain sikit daripada kita, kadang-kadang kat masjid tu uh, khutbah Jumaat, kadang-kadang maybe bukan bahasa yang kita faham, maybe bahasa Arab. Ramadan pun maybe lain-lain. Even though satu kawasan ada orang puasa hari ni, ada orang puasa besok, raya pun ada orang puasa hari ni, ada puasa besok, ada daylight saving. So daylight saving ni waktu solat tu lain sikit hari ni, lain dengan besok. So biasanya kena pakai app. Lepas tu surau pun tak senang macam kat Malaysia lah. Kat Malaysia kalau pergi petrol station tu selalunya ada surau. Dekat sini susah lah, susah sangat susah. Masjid pun susah nak cari. Masjid, kalau masjid macam Malaysia tu susah lah. Kebanyakannya yang saya tengok masjid ni, dia maybe rumah dia jadikan masjid, ataupun maybe previously benda tu makeshift prayer area. Maybe kita share dengan orang lain, dengan ajaran lain. So other consideration, Malaysian driving license valid until you get a PR, so boleh pakai. Kalau tak PR, boleh pakai Malaysian driving license. Bila dah PR, kena tukarlah Australian driving license. So different tests, different states have different driving tests and different driving rules. Rent is weekly ataupun kadang-kadang bi-weekly, every fortnight, 2 minggu sekali bayar rent. Salary pula, some jobs ada weekly, ada some jobs monthly, tapi with Amazon it's a monthly. Shops close early, so memang ada problem sikit lah kadang-kadang nak beli barang. Labor cost is super expensive. Untuk kerja-kerja kerja-kerja ni memang kerja-kerja yang memerlukan tenaga ni memang mahal lah. Macam kat Malaysia ada orang ada bibik, kat Australia ni macam tak jumpa lah. Macam kalau terlalu kaya tu maybe lah ada bibik, tapi kalau yang saya tengok lah, tak ada orang lagi lah yang saya tengok orang Malaysia yang ada bibik dekat Australia ni. Orang putih ada bibik pun tak jumpa lagi. Maybe ada lah kot, tapi saya pun tak pernah jumpa. Passport related matters, due to COVID, you have to make an appointment a few months in Canberra. ACT tu Canberra, Victoria tu Melbourne. So kena buat appointment. Lepas tu Perth boleh walk in, tapi Perth ni jauh sangat lah for most people. Dan before this pun Perth tu dekat Western Australia, dan Perth tu dia locked out. So nak masuk Perth kena quarantine. So memang complicated sikit lah for visa related matters ni. Kalau ada anak yang lahir di Australia, bila kita jadi PR, budak tu ada dual citizenship, dan Malaysia allow dual citizenship up to the age of 21. So kalau jadi PR dan ada anak, budak tu ada dual citizenship. So sepatutnya tak kisah sangat lah pasal benda ni. Nanti dia dah besar, dia fikirlah sendiri nak ambil citizenship mana. So that's all I have. If you have questions, please don't hesitate to reach me out dekat Telegram. That's my alias. And I hope you learned something, and I hope this has been educational for you. Thank you very much.